Дорогі жертводавці та прихильники Шевченківської фундації, вітаю вас від імені Ради директорів Шевченківської фундації з нагоди найбільшого християнського свята – Воскресіння Христового. Жити в радості і любові від душі бажаю. Запашною нехай буде Великодна Пасха. Хай до віку буде з вами світла Божа ласка. Великдень – це свято перемоги добра над злом. Воскресіння Ісуса – це утвердження віри у надії серці кожного християнина. Це великий дарунок Господньої любові. З світлом святом Воскресіння, з днем, коли Христос воскрес, щастя, радості, везіння, хай зійшли Господь з небес. Христос воскрес, воістину воскрес. Зараз репортаж про протест під будинком російського консульства в Торонті. Виглядає, що і росіяни в Канаді мають досить диктатури Путіна. The world had hoped that with the fall of the Nazi and communist regimes on the European continent at the turn of the last century, the ugly face of autocracy would disappear once and for all. We were convinced that nations ruled by the law of force would now be ruled by the force of law. В останній день місяця березня канадійці російського походження зорганізували демонстрацію під російським консулятом у Торонті в обороні демократії, людських прав і свободи преси в Росії. Головним організатором демонстрації це Іван Юшин. My dear friends, I address you as friends because I deeply moved by your support, by your presence here after work, your coming downtown and supporting Russian struggle for human rights, for dignity of Russian people. And it's really big for the Russians, but their fight for their liberties, for their freedom, is endorsed by Westerns, especially in light of the latest news today. About 8-9 hours ago in St. Petersburg, after a peaceful rally, about 100 protesters were arrested by Russian police. It's bad, but it's not new, because it happened in the past. In the past 2 years, when Russians tried to get their constitutional right for peaceful assembly, and Russian authorities, they violate their own constitution. And they're untouched with you came here. People from different communities, people with different backgrounds, you're supporting this cause. We are witnessing historical breakthrough when people from Eastern European communities, long divided, are united on that noble cause. There are reasons why Ukrainians, Estonians, Latvians, Czech, Poles, other Eastern Europeans, they are not side with the Russians. But now we have much stronger reason to go and work together for the freedom and human rights. Головну промову на цій демонстрації виголосив відомий українській громаді, колишній президент Світового конгресу вільних українців, колишній член федерального і провінційного урядів Канади, шановний пан Юрій Шymko. I'm proud to join everyone at this historic rally in defense of human rights and civil liberties in Russia, because the people of Russia are no less deserving to live in dignity and enjoy their constitutional liberties than we in Canada. They are no less deserving to have their human rights protected by their government than us. No less deserving to have the same freedoms of speech, freedoms of assembly, freedom to publicly demonstrate their views and opinions or criticize their elected rulers as we have in Canada.
Their opposition leaders do not deserve to be brutally persecuted and imprisoned simply for voicing their legitimate demands, as we have witnessed not only today, as Ivan pointed out, over 100 arrested because they simply relied on Section 31 of the Russian Constitution, the right of assembly. And I understand this is why you picked today's date, the 31st of March, to demonstrate and to rally in support of that decision. And although we may not be as numerous as in Tahrir Square in Cairo today, but believe me, starting today, every 31st of every month, as long as Putin or Medvedev continue their repressive policies, we will be meeting here not only as Canadians of Russian origin, but Canadians of any origin, of all races and nationalities who believe in human rights. And believe me, today's FSB has greater power than the former KGB, because in the days of the Soviet Union, the KGB was controlled by the Communist Party. Today, nobody controls the FSB. They are the party in power. Важливо підкреслити, що в цій демонстрації взяли участь не лише представники російських і українських організацій, а були присутні керівники різних європейських угрупувань. The organization that we have for the Central and Eastern European Council, which is made up of the central congresses of the Baltic nations, the Polish Congress, the Ukrainian Canadian Congress, the Czech Slovaks, and Hungarians. On their behalf, the Central and Eastern European Council and our communities of Canada extend their support and understanding to Canada's Russian community. We understand the plight of your heritage homeland. You have suffered under the same terror, under the same yoke as those of our communities. The Gulag, deportations, the fear of the knock at the door in the middle of the night. We understand your cause, we support your cause, and we join you in that cause. The importance of democracy can be is set in this fact that never in the history of mankind have two democracies ever gone to war against each other. That is the legacy that democracy holds. Democracy is the key to the security of free nations, and democracy is the prime and essential element of lasting peace and international understanding. Without democracy, lasting peace, security, and even sustained prosperity, it is not possible in Russia without democracy. Without democracy, this creates an imposition of it imposes serious implications on international peace and security. На закінчення демонстрації головний організатор демонстрації Іван Юшин повторив знаний заклик, що конечно треба Росію виключити із Великої Вісімки. I'd like to address every one of you personally. Please send letters, send emails to politicians, to liberal and conservative caucuses, and ask them to expel Russia from G8. If Kremlin doesn't support its own constitution, it has any respect to international treaty it signs. If it doesn't care about Russian people, it doesn't care about Russian neighbors, Ukrainians, other Eastern Europeans. So please do something. Please step forward. Once we aired, we didn't stop Hitler. It cost millions of lives. Yes, Putin not Hitler yet, but it could come. As all dictators, they turn it into a dark
bad side. So please, let's do something. Thank you very much. Серед присутніх демонстрантів був відомий російський академік, знаний із численних публікацій на тему математичних систем політичного управління державою. Покончено там, считается, с демократией. Путин не даст возможности продвинуться. Медведев что-то пытается сделать, какие-то декларации, но за все свое время, что он там занимает этот пост, он ничего не сделал. Вирішено, що треба надалі продовжувати організацію таких протестів в обороні людських прав і свободи преси в Росії. До того намічено влаштовувати ці демонстрації кожного місяця, в якому припадає 31 день. Від імені Ради директорів, управління та всіх працівників Української кредитової спілки щиро сердечно бажаю вам і вашій рідні веселих великодних свят. Христос Воскрес!